హాయ్ స్టూడెంట్స్, ఇప్పుడు మీరు చూడబోయే క్యాజువల్ టాక్ ఈ ఫెసిలిటీ సర్వీసెస్ అనే ఒక టాపిక్ మీద ప్లస్ బిమ్. అంటే బేసిక్గా మనకు బయట జరిగే వర్క్స్లో సివిల్ ఇంజనీరింగ్, మెకానికల్, ఎలక్ట్రికల్ వాళ్ళు కాకుండా ఈ వర్క్స్ అన్నింటినీ కోఆర్డినేట్ చేస్తున్నటువంటి కోఆర్డినేటర్ లాంటి ఒక సర్వీసెస్ ఉంటాయి, ఫెసిలిటీ సర్వీసెస్ అని. వీళ్ళకు అన్ని విభాగాల గురించి ఐడియా ఉంటుంది. సో వీళ్ళు బిమ్ని యూజ్ చేసుకుని ఇది ఎలా చేస్తారనేది ఈ క్యాజువల్ టాక్లో మనం చూద్దాం. ఓకే, హాయ్ స్టూడెంట్స్, ఈరోజు మనతో చంద్రకాంత్ గారు ఉన్నారు. సో వీరి వర్క్ ప్రొఫైల్ ఏంటి, ఈరోజు మనం మాట్లాడబోయే టాపిక్ ఏంటనేది ఆల్రెడీ మీతో కమ్యూనిటీ పోస్ట్లో పెట్టాను. ఓకే, సో హాయ్ సార్. హలో అండి. సో ఫస్ట్ మీ ఎడ్యుకేషన్ బ్యాక్గ్రౌండ్ చెప్పండి సార్. సో I did my BTech in Facility Science Services Planning from Jawaharlal Nehru Architecture Fine Arts University. It is a new course started in 2008. Okay. So mine was the first batch. First batch. First batch. Okay. So here we have, in this course we have learnt about how building services are designed, executed and maintain them. Okay. Building services, operations gurinchi general ga. So apart from this, we have also seen a BIM, building information modeling. Okay. So after that I started my career as a plumbing engineer, design engineer. Okay. Then I started, after that I joined in Revit modeling. Okay. As a BIM modeler I joined. అంటే ప్రైవేట్ ఫర్మ్లో చేశారా? Private firms. Okay. And after that I went for Gulf. There I work as a BIM engineer, where building lo clashes ఎలా ఉంటాయి, how you can rectify that clash using this BIM. So I work there. Okay. So after coming back to India, I am working as assistant professor here. Okay. So I have 3 years of field experience and 8 years of teaching experience. ఓకే ఓకే. సో ఈ ఫెసిలిటీ సర్వీసెస్ అంటే ఏంటి అనేది జస్ట్ చూసేవాళ్ళు మ్యాక్సిమం సివిల్ ఇంజనీర్స్ ఉంటారు కాబట్టి, సో ఏమొస్తాయి ఈ సర్వీసెస్ కిందికి? So facility services planning anedi, it is a multidisciplinary course. Okay. So you will be having electrical, plumbing, civil, mechanical, architecture and some part you can also do interiors. So what makes a difference? Industry lo mechanical engineers unnaru, civil engineers unnaru, andaru unnaru, but what this facility services planning does? So main ఏంటంటే, like civil engineer is there. Civil engineer don't know what is duct is. What is duct? He is specialized in his field. Yes. But when coming to electrical, he don't know anything electrical. He know only a structure. So mechanical engineers, okay, he will be knowing automobiles or a ducting work, air conditioning side. So he don't know the pipe. He don't know the rebars, what the reinforcement is. He don't know that all terminologies. So here facility managers, facility service engineers will be managing them. So they will be having all the knowledge. Civil knowledge they will be having, electrical, mechanical, plumbing, firefighting, they will be learning everything. And they will be having a sustainability also. Okay. They will be learning a sustainability also there. Okay. So a guy who did his graduation in facilities and services planning, he can be a designer, he can be a execution engineer, he can be a operation engineer, or he can be a energy auditor. He can start his career in energy or green buildings. So vast opportunities are there. Okay. So in India, if you see, you don't have a BIM curriculum, building information modeling curriculum అనేది ఎక్కడ లేదు. So we have adopted BIM curriculum in the syllabus. మీ సిలబస్లో. ఓకే ఓకే. సో ఇప్పుడు సివిల్ ఇంజనీరింగ్ పర్స్పెక్టివ్లో అడుగుతాను సార్. మామూలుగా కరెంట్ రెగ్యులర్ కన్స్ట్రక్షన్స్లో ఈ ఫెసిలిటీ సర్వీసెస్ అనేవి వాడుకుంటున్నారా? ఫెసిలిటీ సర్వీసెస్ అంటే ఇప్పుడు మీరు ఏదైతే చెప్తున్నారో ఈ సివిల్, మెకానికల్, ఎలక్ట్రికల్, వీళ్ళు విడివిడిగా పనిచేస్తున్నారా? Yes, they are working differently, but no coordination. No coordination అనేది లేదు ఇప్పుడు. No coordination. Like
స్ట్రక్చరల్ ఇంజనీర్ ఉన్నాడు. సో హీల్ బి డూయింగ్ హిస్ ఓన్ స్ట్రక్చర్స్ irrespective of what mechanical engineer is doing, plumbing engineer is doing, what firefighting engineer is doing. So coming to firefighting engineer, he will be working on his own. So what mechanical he is not, he is designing his service. So here you can incorporate everyone. Okay. BIM process lo you can integrate all. ఓకే, ఇప్పుడు ప్రైవేట్ ఇండస్ట్రీలో ఒక సివిల్ ఇంజనీరు మీ సర్వీసెస్ని యూజ్ చేసుకుని ఒక ప్రోడక్ట్ని ఎలా బెటర్గా ప్రజెంట్ చేయగలడు, యూజ్ చేసుకోవడం వల్ల వచ్చే అడ్వాంటేజెస్ ఏంటి, అసలు ఎందుకు యూజ్ చేయాలి బీమ్ అనేది? సరే, ఐ క్వశ్చన్ యూ వన్ థింగ్. You are a contractor. Okay, I want to construct one house. Initially, how much you will charge? How much you will say? Say example, per some SFT, per SFT. Chalo, for SFT you have charged me some 2,000 rupees. So overall cost it is coming somewhere around 50 lakhs. Okay, will you complete the project in 50 lakhs? May not be. Why? We cannot say. You said that it is it will be done in 50 lakhs. But why you are not sure that it may be? Probably material cost variation with time. Yes, but labor you are availability. okay. That means you are not estimating. డిజైన్ చేంజెస్ కూడా జరుగుతాయి. Design changes maybe. So you are not estimating it properly. So here BIM model, everything will be there. Each and everything I can give you a detailed estimation of it. Okay. Say like piping is there. If I lay a pipeline here, how many fittings will be coming? How many elbows will be coming? How many T's will be coming? అంత మైన్యూట్ గా తెలుస్తుంది మనకి. Yes. Okay. So ఒక కాంట్రాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్తే, ప్లంబింగ్ కాంట్రాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్తే ఈ ఇంత రన్ అయింది, సో హౌ మెనీ ఫిట్టింగ్స్ ఐ హ్యావ్ టు బ్రింగ్. సో హీ విల్ సే దట్ బ్రింగ్ సమ్ 1 kg or 2 kg of fitting. Right. To what extent it is correct? 1 kg, 2 kg. Right. So I will give you correct estimation. Okay. This many elbows are required, this many T's are required, this many reducers are required. So I'll be giving you an exact estimation of a project. Okay. So correction factor will be there. Yes. So I'll consider that 10%. Okay. Variation will be there. ఓకే, అంటే ఇప్పుడు కాస్ట్ ఎస్టిమేషన్లో ఇప్పుడు కాంక్రీట్ స్టీల్ వర్క్ కూడా ఉంటుంది కదా, Yes. స్టీల్ ఎస్టిమేషన్లో కూడా మీ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఉంటుంది అయితే? Yes. I can give you a steel. ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారు మీరు స్టీల్? So how much you have used in the model? So how much 16 mm rod you have used? మీరు That design quantity it is reflected. ఓకే సార్, ఇప్పుడు డిజైన్ డ్రాయింగ్స్ తీసుకుని మీరు 3D మోడలింగ్ చేస్తారా, కేవలం ఎస్టిమేషన్ చేస్తారా? I will design that. If I am an engineer, డిజైన్ కూడా మీరే చేస్తారు? if I am an engineer, ఓకే. I know the process. So I can design my structures. ఓకే. So I can give you a exact quantity. ఓకే. So if you go any contractor, if you go with, he will be saying that initially you bring this much, next this much, next this much. ఓకే. No, if you are casting a slab, I will give you exact quantity, how many 16 mm rods is required, ఓకే. how many 10 mm rods is required, how many 6 mm rods is required. I will give you the exact quantity. సో మనకు ఫుటింగ్ నుంచి ఫైనల్ టెర్రస్ వరకు ఎవ్రీ స్టేజ్ ఆఫ్ కన్స్ట్రక్షన్లో ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ మెటీరియల్ ఎంత యూజ్ అవుతుంది అనేది ఎగ్జాక్ట్గా మీరు ముందే చెప్పగలరు? Yes. ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ అది సివిల్ ఇంజనీరింగ్, మెకానికల్, ఎలక్ట్రికల్, వైరింగ్, పైప్స్, All the building ఎంఈబి components. రిలేటెడ్ ఏదైనా మీరు ముందే ఎస్టిమేషన్ చేసేవాళ్ళు. ఇది Yes. ఒక అడ్వాంటేజ్. Yes. సో దీనివల్ల మనకు ఎస్టిమేషన్ ముందే ప్రాపర్గా వస్తుంది. Yes. సో దీని విజువలైజేషన్ కూడా చేసిస్తారు మీరు? Yes, visualization also. విజువలైజేషన్ కూడా Yes. చేసి 3D. Yes. ఓకే. ఇంకా ఏం అడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయి దీనివల్ల సివిల్ వాళ్ళకి పర్టికులర్గా? Time estimation. Time estimation, Like I exact. came to you. This project in how many days you are going to complete? So you will give me some 3 months. So 3 months has finished. Still the construction is in progress only. Why that is happening? Initially you said that this may take 3 months, but 6 months it is going 6 months. Why you are doing that? Okay. Where is the lagging? సో ప్రాపర్ మనీ అండ్ టైమ్ ఎస్టిమేషన్, Time estimation. రెండింటికి పనికి వస్తుంది. Yes. ఓకే. So here, say example,
అంటే In a మీరు ఈ నెట్వర్క్ మెథడ్స్ లాంటివి ఉంటాయి లేదా మీకు వేరే ఉంటాయి? అంటే ఈ కన్స్ట్రక్షన్ ప్లాన్ ఇప్పుడు సివిల్ ఇంజనీర్స్ అడాప్ట్ చేసేది ఏంటంటే టైంకి సిపిఎం పార్ట్ మెథడ్స్ ఉంటాయి. same thing you can do. మెటీరియల్ సైట్ లో ఉండాలి, Same thing you can define. క్వాంటిటీ ఉండాలి. You can define that. ఓకే, This you will be attaching to the model. మోడల్. ఓకే, So now if you see in a hierarchy of construction management, client, contractor, PMC, these are all involved. So contractors are there, subcontracting, you will be giving a subcontracting. How many subcontractors has came? So at the end I will be executing the work. So air conditioning part is there. So I will be doing a ducting part. Another person will be doing a pipeline. So he don't know when has to be executed that work. He is not having information. రైట్. So in BIM model, who is going to execute that work? I will be sharing a BIM model with them. So he will be seeing the schedule. So I have to execute this work in so and so time. ఓకే, సో విత్ టైం లైన్ వస్తుంది మనకి ఎవ్రీ Yes, yes. So as per the timeline, he will be executing the work, and at the same time he has to update. We have done this work in so and so time. Okay. That you have to update. ఓకే. This process will be successful if you are not updating. Okay, you are following everything, but you don't know the BIM process. You are not updating. Here the BIM process fails. స్పేస్. ఓకే, So when you are executing, you have to update there. ఓకే, We have done. Then the BIM process will be successful. ఓకే. So I can complete the project in 3 months. What you said, I can complete in 3 months. ఓకే. సో ఇప్పుడు మీ రోల్ అనేది ఇటు ఇంజనీరింగ్ వైపు కాంట్రాక్టర్ వైపు ఉంటుందా, లేకపోతే ఇద్దరికి కాకుండా ఒక థర్డ్ పార్టీ సర్వీసెస్ లో No, ఉంటుందా? I can come in a designing stage also. డిజైన్ స్టేజ్ లో ఉంటుంది. Yes. Contracting side, okay. Execution side, I will be there. In design stage, okay. So I have to design anything. ఓకే, So with this tool, I can design my building. ఓకే. ఇప్పుడు ఈ బ్రాంచ్ ని ఎక్కువగా ఆర్కిటెక్చర్ వైపు పెట్టచ్చు అంటారా, సివిల్ వైపు పెట్టచ్చు అంటారా? Civil, architecture and services, building services. సర్వీసెస్. Yes. ఓకే. ఇప్పుడు మీ గ్రాడ్యుయేషన్ లో డిజైన్ కూడా నేర్పిస్తారు, సివిల్ అయితే Yes. నేర్పిస్తారు. Yes. ఓకే. సో ఇంకా ఈ ఎనర్జీ రిలేటెడ్ ఎనర్జీ ఆడిటర్ ఇది కూడా మాట్లాడారు కదా. సో ఇప్పుడు ఎక్కువగా సస్టైనబుల్ ఎన్విరాన్మెంట్, సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్కి సంబంధించిన గోల్స్ అచీవ్ చేయడంలో కూడా గవర్నమెంట్ చాలా వరకు ఇన్వాల్వ్ అయింది. Yes. సో దాని పరంగా మీరు ఏ టైప్ ఆఫ్ సర్వీస్ అందిస్తారు? Like now, every building is coming energy efficient, and every building is coming air conditioned. ఎయిర్ కండిషన్. Without that, no one is accepting your building. So for your air conditioning, how much energy you are spending there? So have major portion is in a building sector. HVAC is the major. So Yes. so here I will be learning about the building materials. In the BIM model, I can see Okay. a building material. Right. Wall is there. So for this wall example, wall will conduct, it will be having some thermal conductivity. ఓకే. So this wall will absorb this much of heat. రైట్. If I change the wall material from brick to some any other like aerated bricks, so how much it will absorb? ఓకే. Any another material is there which is having a less thermal conductivity. ఓకే. So I'll add up. First I'll see with the brick. ఓకే. Then now I'll simulate. So it will be giving this much of energy consumption during its operation. So if I change the building material, now how much it has reduced from X to Y. Okay, fine. With the building material, this much I am reducing my energy consumption. Now I'll come to glass. Like if you take a normal glass, it will absorb some solar radiation. So I'll change the glass material from single plane to double plane. Different glazes will be there. So if I change the glass material, how much it has reduced? Okay, fine. With glass, I have reduced this much. Now I will be coming to the air conditioning system. You will be having a different air conditioning systems. Central air conditioning under split units under VRF under. So I will be playing with different systems. So from X, I have reduced to Y, like this simulations. ఓకే. So during design stage only you are predicting how much energy it going to consume. ఓకే.
సో ఇప్పుడు మనము ఈ ఎనర్జీ సేవ్ చేయడం ద్వారా ఏదైతే రేటింగ్స్ మనకు వస్తాయో ప్లాటినమ్ గోల్డ్ వాట్ ఎవర్ ఐజీబీసీ అండ్ లీడ్ రెండు కైండ్స్ Yes, ఆఫ్ రేటింగ్స్ yes. ఉన్నాయి మనకి. ఈ రేటింగ్ తెచ్చుకోవడం వల్ల మనకి ఏంటి అడ్వాంటేజ్? అంటే అపార్ట్ అంటే ఇప్పుడు ఇలా ఉంటేనే అప్రూవల్ ఉంది అనే పరిస్థితి అయితే లేదు నాకు లేదు. తెలిసినంత వరకు Yes. అయితే. ఏదైనా ఎక్స్ట్రా బెనిఫిట్ ఉందా మనకు? Yes, benefit is there. So you are saving the environment. ఎస్, అది ఓకే. ఐ మీన్ కాంట్రాక్టర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో అడుగుతున్నాను మిమ్మల్ని అంతే. Contractor, ప్రైవేట్గా మనం ఒక కన్సల్టెన్సీ if you take a client perspective, క్లయింట్ పర్స్పెక్టివ్. if you take a client perspective, so I have to rent a building. So if I called tenants, no one is ready to come. Your office space is there. ఎస్ No one is ready to occupy your. ఎస్. So what extra benefit you are giving? So you will be saying that this is my platinum rated building. Here the power consumption is this much. Here the water consumption is this much. And I am reducing my CO2 emission. CO2 emission, you know, CO2 emission is. ఎస్. So I can reduce my CO2 emission during building operations. ఓకే. So I have built a building eco-friendly. I did not disturb my ecology. జీరో కార్బన్ ఎమిషన్. Zero carbon emission, etc. I have built the building. ఓకే. I did not disturb my local, what we'll say, ecology. ఓకే, ఎకాలజీ. అది డిస్టర్బ్ చేయకుండా ఐ హ్యావ్ ఇంకోటి ఏంటంటే- కన్స్ట్రక్టెడ్ బిల్డింగ్. అచ్చా, సో I can attract- కార్పొరేట్స్ అనే వాళ్ళు ఇప్పుడు ఎనర్జీ సేవింగ్ obviously బిల్డింగ్ ని ప్రిఫర్ చేస్తున్నారు. Yes, not only your corporates, your residential building is also adopting IGBC and LEED platinum buildings. అంటే ఇప్పుడు ఒక నార్మల్ పీపుల్ వీటికి ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తున్నారా కొనడంలో Yes, అనేది నా డౌట్. they are showing it. షోయింగ్ అండ్ ఇందులో See, ఎక్స్ట్రా కాస్ట్ అనేది ఇన్వాల్వ్ అవుతుంది కదా No, మనకు? not extra cost లేదు. is involved. ఎలా? Like local, this green ratings, ట్రెడిషనల్ మెటీరియల్స్ వాడడం లేదు అంటే now it is coming. ఇట్స్ కమింగ్. You know, traditional is coming. ఓకే. So mud keltunar, if I construct a house with the mud, you can reduce your energy consumption. ఓకే, డ్యూరబిలిటీ ఎఫెక్ట్ అవుతుంది కదా. కొన్ని ఉన్నాయి డ్యూరబిలిటీ, లైక్ చార్మినార్ ఇస్ దేర్. హౌ డ్యూరబుల్ ఇట్ ఇస్? బట్ అది It time is ఎక్కువ long పడుతుంది lasting. కదా. Long lasting Long it is. lasting, yes. లాంగ్ బట్ లాస్ట్. మనకు వర్కబిలిటీ లేదు అక్కడ. వేర్ స్టోన్ వర్క్ తో వర్కబిలిటీ రాదు మనకు. స్టోన్ లేదు, లైక్ యూ ఆర్ యూజింగ్ అ లైమ్ హియర్. సో విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ లైమ్ యూ కెన్ రెడ్యూస్ యువర్ ఎనర్జీ కన్సంప్షన్. ఓకే ఓకే. సో ఓవరాల్ అదే కాస్ట్లో మనం ప్రాపర్ You can- ప్లానింగ్ చేసి యూ కెన్ ఎనర్జీ ఎఫిషియెంట్ బిల్డింగ్ కట్టొచ్చు. ఎస్. ఎక్స్ట్రా ఏమి అవసరం లేదు దీనికి. లేదు. ఓకే. సో ఇఫ్ యూ ఆర్ సీయింగ్ అ ఇనిషియల్ కాస్ట్, okay, initial cost may rise రైస్. compared to conventional building. Okay. If you are looking cost at the initial stage, during operation stage, hidden charges will be there. ఎస్. So you are spending more money on electricity bills. I have seen a buildings where they are spending some crores of rupees ఓకే. in a month for electricity. రైట్. They are spending crores of lakhs of rupees on water. ఓకే. రైట్. If you are if you are recycling the water, if you are utilizing your rainwater, so you can save drastically. ఓకే. ఇప్పుడు ఈ కంపెనీస్ అన్ని ఈ ఎనర్జీ ఎఫిషియెంట్ బిల్డింగ్ వైపు వెళ్ళడానికి గవర్నమెంట్ ఇచ్చే ప్రోత్సాహం కారణమా, ఎంకరేజ్మెంట్ కారణమా, లేదా ఈ ఆపరేషన్ కాస్ట్ తగ్గించడం కారణమా? Now గవర్నమెంట్ ఎంకరేజ్ చేస్తుంది. government is encouraging. ఎంకరేజింగ్. And another thing is how I can reduce my operation cost. ఆపరేషన్ కాస్ట్ రెండు రీజన్స్. Yes. ఓకే. ఇంకా Like government is taking a initiation on Subsidies ఇవ్వడం. subsidies ఇస్తున్నారు మన ఈ వెహికల్స్ పైన లేదా సోలార్స్ పైన. So government is encouraging. ఓకే. So at the end, tenant and the client is benefiting. So Yes. he is reducing his energy consumption. ఎస్ ఎస్ ట్రూ. ఓకే ఓకే. సో ఓవరాల్గా ఒక బిల్డింగ్ని ఎనర్జీ ఎఫిషియెంట్గా చేయడం, ప్రాజెక్ట్కి సంబంధించిన మెటీరియల్స్ ఏం కావాలి, ఎంత కావాలి అనేది, అండ్ ఎగ్జిక్యూషన్ రిలేటెడ్ ఏది ఏ టైంలో చేయాలి అంటే టైం మేనేజ్మెంట్ రిలేటెడ్. అది అండ్ క్లాస్ డిటెక్షన్, మెయిన్ థింగ్ ఇస్ క్లాస్ డిటెక్షన్. సో ఇప్పుడు నేను వచ్చాను,
సివిల్ అండ్ మెకానికల్ ఎవరు వాళ్ళ పర్స్పెక్టివ్ వాళ్ళు డిఫరెంట్ కన్సల్టెంట్స్ ఆర్ దేర్ హియర్. నో సింగిల్ కన్సల్టెంట్ అండ్ నో సింగిల్ కాంట్రాక్టర్ ఈజ్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ హోల్ వర్క్. ఎన్ number of subcontractors is involved here. So they are working on their individual. No common platform is there to work. Now this BIM makes a common platform to them. Everyone will be working at the same time and updating the model. సో ఇప్పుడు మనం చూసుకుంటే ఐఓటీ అంటారు మనం. ఇప్పుడు వేరే వాళ్ళకు కూడా ఇంకొక వర్క్ గురించి ఐడియా ఉంటుంది. ఎస్ సో ఐఓటీ అంటాం మనం. నౌ వీఆర్ బ్రింగింగ్ ఐఓటీ ఇన్ బిల్డింగ్ సెక్టర్ ఆల్సో. లైక్ యువర్ మోడల్ ఈస్ సేవ్డ్ ఇన్ అ క్లౌడ్లో సేవ్ ఉంటుంది. సో ఐఎమ్ సిట్టింగ్ ఇన్ హైదరాబాద్, సో ఐ విల్ బి డూయింగ్ మై వర్క్. అ పర్సన్ సిట్టింగ్ ఇన్ జైపూర్, హీ విల్ బి వర్కింగ్ దేర్, హీ విల్ బి అప్డేటింగ్ ద వర్క్. A person sitting at Delhi, he will be updating the work. So all collaborated and they are working on the same platform. So here there is no class detection. Okay. So in design stage, time has reduced. If you see a design lo chuskunte, and they have to involve coordinators. What is the role of coordinators is they'll be seeing any clash is there. So to become a coordinator, he should have a good working experienced person అయి ఉండాలి. As a fresher, I cannot start as a coordinator. He has to come from a design and he has to see. So it takes a time for a time to become a coordinator. But here I can deploy a one person who is fresher, he can do a class detection. Why? Because you can see each and every element in the building. So lot of time has reduced. Design stage lo time has reduced. Main thing we will be doing a coordination. So our coordination it is becoming very easy for us design stage. So reducing your time in class detection. So I have to involve if the project is too complex. So I have to involve coordinators. 5 or 6 coordinators is required. So it is a time taking process also. Everything he has to visualize. A model coordinator has to visualize how the duct will be going, how the beam will be coming, how the pipelines are coming. He has to visualize everything. Then he have to produce sections. Wherever the sections is required, he has to produce the sections. So to develop each and every section, it takes a lot of time. So in this way, your time is consuming more, and at the same time money is also. I have to deploy more coordinators and I have to pay them. So here I am spending more money. So this tool will make you clash free easily and with a single person. Like if the complexity is more, I have to deploy 5 or 6 coordinators. Now single person is required. If he is a fresher, okay. If he knows what is what, I can work with only one deploy with fresher also. I can deploy fresher and make use of it. So in design stage I have reduced my time and cost also. And a quantity estimation. The main thing is quantity estimation. So if I ask you what will be the quantity, how many bricks will be coming in this wall, so what you will be doing? You will be measuring each and everything. Then you will be this much area and you will be giving a thumb rule for me. For so and so square meter of area, this many bricks are required. But you don't know that this is a window. Openings. So you are giving in the wall only, wall quantity only you are giving. So you did not see a wall. So that is overestimation. But so in exact yes, but in model it will be eliminated. This wall is this window is eliminated. So whatever wall portion is there, that it will be coming to you. And the door portion, door is there. So you will be taking a door. If you don't know that there is a door, if you did not see, a designer did not place a door there, so you will be considering that as a wall. సో మనం ఈ బిమ్ మోడల్ అనేది డిజైన్ చేసిన తర్వాత ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ మెటీరియల్ అదే క్యాలిక్యులేట్ చేసి ఇచ్చేస్తుంది. ఎవ్రీ స్టేజ్ లో ఉన్న ఎనీథింగ్ పెయింటింగ్ రిలేటెడ్ వాట్ ఎవర్ ఎవ్రీథింగ్ ఈచ్ స్టేజ్ లో ఉన్న ప్రతి మెటీరియల్ క్వాంటిటీ ఇట్ విల్ గివ్. సో దానికి మళ్ళీ సపరేట్ గా సాఫ్ట్వేర్ ఏం అవసరం లేదు మనకి. సో
ఇంకా మాన్యువల్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఏమి ఉండదు, మనం No. డిజైన్ చేసి పెట్టాలి Yes. మోడల్. Whatever input you are giving, it is showing you the output. ఎస్ If you are designing it wrong, the model will be coming as per that only. ఎస్ So costing, I can do a costing. Example, I have to erect a wall. How much you will charge for this? So you will be saying that 20,000, 30,000 you will be saying. If I ask you, give me the breakup, how many Yes. bricks you are using, how many cement bag you are using, how much sand is you are using, so that you will not give me. ఎస్ No sir, it will take 20,000 only. Okay, fine, I'll give you 20,000. Show me the breakup. ఓకే You are unable to provide me the breakup. But here I can show you this many bricks are required, this many cement is required, this much of sand is required. So I can give you the cost, exact cost. 20,000, it may be 20,000 or it may be over 20,000 or below 20,000. But I can give you exact cost of it. ఓకే. సో ఎస్టిమేషన్ క్వాంటిటీ సర్వే రెండిటికి పనికొస్తుంది ఇదైతే. ఓకే. సో రియల్గా ప్రాక్టికల్ ఫీల్డ్లో హై రైజ్ కన్స్ట్రక్షన్లో మీ ఈ సర్వీసెస్ని వాడుకోవడం ఎంత కామన్గా ఉంది? ఇప్పుడు ప్రతి వాళ్ళు ఈ పద్ధతి వాడుతున్నారా? Yes, now they are changing. From conventional they are changing to BIM. ఓకే. Now most of the clients are coming with the BIM, BIM. BIM model only. Mhm. Why? Because your design stage lo you are reducing the cost and the Yes, time, yes. and in execution also you are reducing your time. Mm. And this model will be utilized in your operation and maintenance also. ఆపరేషనల్ మెయింటెనెన్స్లో Yes. ఎలా? Okay, fine. You are the operator for this building. You will be operating the building. Mm. So you have a good habit that wherever you go, you leave the document there itself. ఓకే. Mm. In which whatever meetings you are attending, you are taking the document and leaving itself there. So your tenure has finished, so you will be resigning that post. So I will be coming the post. Will I able to operate that building? నో, Why? బికాస్ మనకు ఏది I know everything. I know everything. Even though I can operate or not. చేయొచ్చు. No, I cannot. Why? Because I want to demolish this building. ఓకే. So I don't know where the live lines are running. ఎస్, ఎలక్ట్రిక్ లైన్స్ ఎక్కడ So if I give approval to a person who is drilling the wall, ఎస్ ఎస్ తనకు So what happens? లైన్ ఎలా వెళ్ళిందో తెలియదు. తెలియదు. సో అతను వెళ్ళి డ్రిల్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది, హిట్ మే టేక్ యాక్సిడెంట్స్ అవును. యాక్సిడెంట్స్ అయ్యే జరిగే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. అవును. సో ఇక్కడ నా బిమ్ మోడల్లో నో నీడ్ ఆఫ్ ఎనీథింగ్, నో డాక్యుమెంటేషన్ నౌ, ఎవ్రీ ఇన్ఫర్మేషన్ ఈస్ దేర్ ఇన్ ద మోడల్. డైరెక్ట్. ఇఫ్ ఐ క్లిక్ హియర్, ఆ వాల్లో ఏమేమి ఉన్నాయి, ఏ సర్వీస్ రన్ అవుతుంది, Okay. ఐ కెన్ సీ ఇన్ ద మోడల్. ఓకే. So when it comes to maintenance, say AC is running now. So for your AC, maintenance is required once in a year or twice in a year or thrice in a year. Why you will give a maintenance for your equipment? If you take a bike, will it require maintenance or not? Yes. Why it is required? Why maintenance is required? If I run a bike, okay, no problem. But for every 2 months I will be giving it for maintenance. ఎస్, Required or not? Why I am giving? గెటింగ్ మోర్ డ్యూరబిలిటీ ఆబ్వియస్లీ. Durability and the efficiency also. ఎఫిషియన్సీ. The main thing I will be seeing a efficiency. Yes. So if you are not maintaining your equipments in the building, will they give you the efficiency? నో. Here my power consumption increases. ఎస్. So this model will be incorporated with another application where I can see as reminding. See, AC equipment is there, you are the person to maintenance, to perform a maintenance. So you, as the day comes to you, maintenance day comes near to you, it will be giving a reminding. అచ్చా. ఓకే. So you did not do a maintenance for that, the time has crossed. The information will be going to next another person. ఓకే. If he is not responding, information goes to superior, who is I. If he is not responding, it will be going to manager. If he is not responding, it will be going to the client. సో ఆ చేసే వర్క్ని మనం రెగ్యులర్గా అప్డేట్ చేయడం కూడా ఇంపార్టెంట్ బిమ్లో. Yes. So మీరు ఆ వర్క్ చేశారు, అక్కడ వర్క్ చేశారు అండ్ యూ హ్యావ్ అప్డేటెడ్. సి ఐ హ్యావ్ డన్. ఎస్. అక్కడ మనకు బార్ కోడ్స్ ఉంటాయి, దాంట్లో మనం అప్డేట్ చేశారు.
So it will be get updated. సో టోటల్ మన ఎగ్జిస్టింగ్ స్ట్రక్చర్ డిజిటల్గా ఒక క్లౌడ్లో స్టోర్ అయి ఉంటుంది. Yes. ఎవ్రీ వాల్ లోపల ఏముంది, ఎవ్రీ లైన్ ఏముంది, Yes. ప్రతి మెటీరియల్ సంబంధించి మన బిల్డింగ్ The whole information is there. వాల్ ఉంది, దీని యొక్క థర్మల్ కండక్టివిటీ ఎంత, ఎంత. రేపు ఫైర్ జరిగినప్పుడు ఎన్ని అవర్స్ విత్ స్టాండ్ చేయగలుగుతుంది ఈ వాల్, ఓకే దట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఐ కెన్ గివ్ ఇట్. ఓకే. సో హోల్ థింగ్. సో ఈ బిమ్ ప్రాసెస్ అనేది ఫ్రమ్ డిజైనింగ్ స్టేజ్ టు డిమాలిషింగ్ ఆఫ్ అ బిల్డింగ్, డిమాలిషన్ వరకు. డిమాలిషింగ్లో కూడా నేను వాడుకుంటాను. రైట్. లైక్ జస్ట్ నౌ ఐ సైడ్ యూ వేర్ ద లైవ్ లైన్స్ ఆర్ దేర్. టు డిమాలిష్ చేయడానికి, బిల్డింగ్ డిమాలిష్ చేయడానికి ఎక్కడెక్కడ నాకు ఎలక్ట్రికల్ లైన్స్ వెళ్తున్నాయి, ఎక్కడెక్కడ వాటర్ లైన్స్ వెళ్తున్నాయి. సో ఫస్ట్ ఐ విల్ రిమూవ్ దట్, దెన్ ఐ విల్ డిమాలిష్. సో లైక్ దిస్ యూ కెన్ యూజ్ యువర్ మోడల్ ఇన్ డిమాలిషింగ్ ఆల్సో. ఓకే. అంటే ఇప్పుడు నార్మల్ గవర్నమెంట్ స్ట్రక్చర్లో పైప్ లైన్ నెట్వర్క్ని కూడా మీరు డిజిటలైజ్ చేస్తూ ఉంటారు కదా. ఎస్. ఇప్పుడు సినిమాల్లో మనం ఖైదీ 50లో చూసినట్టు అది బిమ్ కిందకే వస్తుందా? అంటే టోటల్ పైప్ నెట్వర్క్ ఎలా ఉంది అని డిజిటల్గా చూస్తారు కదా. అవును. దానికి సపరేట్ స్కాడా ఇట్లా ఏమైనా సపరేట్ సాఫ్ట్వేర్లు ఉన్నాయి లేదా బిమ్లోనే చేస్తారు? బిమ్లోనే. నౌ వీఆర్ యూజింగ్ అ రెవిట్ సాఫ్ట్వేర్. రివిట్లో చేస్తారు. Yes. ఓకే. సో గవర్నమెంట్ ప్రాజెక్ట్స్లో కూడా ఇప్పుడు డిజిటలైజేషన్ ఏదైనా ఉందా గవర్నమెంట్ ప్రాజెక్ట్స్లో కంప్లీట్గా? Now they are adopting. Now they are coming with the projects. ఓకే. Now government projects are also coming with the BIM. They are also asking a BIM. ఓకే. ఎందుకంటే ఇంటర్నల్గా ఎక్కడ ఏముంది అనేది మనకు డ్రాయింగ్స్ కంటే కూడా మీరు చెప్పినట్టు బిమ్లో ఉంటే ఇంకా ఈజీ. ఎస్. నౌ టెక్నాలజీ వచ్చేసింది స్కాన్ టు బిమ్. సో ఇప్పుడు మీ బిల్డింగ్కే నేను బిమ్ మోడల్ చేయాలి. సో ఇట్ ఈస్ వెరీ డిఫికల్ట్. మోడిఫికేషన్ చేసాం పలానా సంవత్సరాల తర్వాత బిల్డింగ్లో, అది కూడా మనం బిమ్లో చేస్తే పలానా టైంలో ఇది మాడిఫై అయింది అన్నట్టు రికార్డ్ అవుతుందా? ఎస్, యూ హ్యావ్ టు అప్డేట్ దట్. అదే ఆప్షన్ ఉంటుంది మనకి. నేను ఏంటంటే బిల్డింగ్ చేశాను, మోడల్ తయారు చేశాను, ఓకే ఫినిష్ అయిపోయింది. సో మోడిఫికేషన్స్ చాలా అయినాయి, బట్ యూ ఆర్ నాట్ అప్డేటెడ్ ఇన్ యువర్ మోడల్, దెన్ హియర్ ఫెయిల్స్. రైట్. సో మనం అంత ఎఫిషియెంట్గా యూజ్ చేసుకోవాలి దాన్ని. సో ఇక్కడ మనం చూసుకుంటే బిమ్ మోడలర్ యొక్క రోల్ డిజైనింగ్ స్టేజ్ నుంచి ఆపరేషన్ వరకు బిమ్ మోడలర్స్ రోల్ ఉంటుంది. రైట్. సో వేరే వేరే పర్స్పెక్టివ్, డిఫరెంట్ రోల్స్లలో బిమ్ మోడలర్ రోల్ ఈస్ దేర్ హియర్. ఓకే. సో హ్యూజ్ డిమాండ్ ఫర్ బిమ్ మోడలర్స్. ఓకే. సో ఓవరాల్ బిమ్ అంటే నాకు ఐడియా వచ్చింది. తర్వాత ఇటువైపు ఉన్న కెరీర్ ఆప్షన్స్ గురించి మాట్లాడుకుంటే ఈ ఫెసిలిటీ మేనేజ్మెంట్ కోర్స్ సార్ దీని పేరు? లేదు, బిమ్. మీ చేసిన మేము చేసేది పేరు ఫెసిలిటీస్ అండ్ సర్వీసెస్ ప్లానింగ్. సర్వీసెస్ ప్లానింగ్. ఎస్. సో ఇప్పుడు వీళ్ళకు ఆపర్చునిటీస్ ఎలా ఉన్నాయి మన కంట్రీలో, ఇండియాలో? ఇప్పుడు ఎంత అడాప్ట్ చేసుకుంటున్నారు, ఎంత రిక్వైర్మెంట్ ఉంది? Now FSP students are hot cakes. Okay. Why? Because they know everything. They know structure, they know the architect, they know services, everything they know. Right. So as a consultant, if I am a consultant, instead of taking a fresh mechanical graduate or electrical graduate, I'll hire FSP person. Why? He knows, okay, what is. Yes. What is electrical line is, what is conduit is, what is pipe is. He know everything. So market needs a ready-made product. Right. So absorption అనేది చాలా బాగుంది. టైం ఈజ్ మనీ కాబట్టి మీకు ఆ టైం చాలా మిగులుతుంది ఇలా. ఎస్. ప్రాపర్ ఫ్లో అనేది తెలిసినప్పుడు. ఎస్. ఓకే. సో ఇప్పుడు యావరేజ్ ఇది వీళ్ళు సర్వీసెస్లా కన్సల్టెన్సీ లాగా ఉంటారా ఎక్కువగా, లేకపోతే ఏదైనా కంపెనీలో జాబ్ చేస్తూ ఎంప్లాయీస్ లాగా ఉంటారా? దట్ డిపెండ్స్ ఆన్ యూ, హౌ యూ ఆర్ టేకింగ్ యువర్ కెరియర్ ఈస్. సో 2 టైప్స్లో ఉన్నాయి ఇప్పుడు. సో యూ కెన్ డూ అ ఫ్రీలాన్సింగ్ వర్క్స్. ఫ్రీలాన్సింగ్ వర్క్స్ కూడా చేసుకోవచ్చు. ఎస్. ఓకే. ఓకే. సో యావరేజ్ ఎర్నింగ్ ఎంత ఉండదు సార్ ఇటువైపు కెరీర్? సో ఇనిషియల్లీ యూ హ్యావ్ టు స్ట్రగుల్. సే యు ఆర్ ఓనర్ ఆఫ్ ద కంపెనీ. ఐఎమ్ అ గ్రాడ్యుయేట్ విత్ 90%. విల్ యూ ఆఫర్ మీ అ జాబ్? I don't know ABCD about construction. Will you offer me a job? Obviously, no. Why? I am a graduate with 90%. I am a topper in the class, university topper. Will you? Obviously, no. Why? See, what matters is work finally for everyone. So at the end, you need a work. Right. Whether you are a 90% scorer or a 60% or a 45%, I don't matter. I need a work. So you are not ready to spend a time with me to teach me what A, B, C, D here. So a person who knows a basic, okay, you can train them.
but he don't know completely. You cannot train a person. So here we will be knowing something industry, about the industry. అదే సార్ ఎంత ఇనిషియల్ గ్రోత్ So- ఎలా ఉంటుంది So initially it is, since you since a graduate don't know anything, he is like a baby. So he don't know anything. He has to work. He has to first learn how to work. So initially payment అనేది అంత ఎక్స్పెక్ట్ చేయకపోవచ్చు. Okay. 10,000-15,000 is the initial. ఓకే But as he gains a experience, the salaries are very good. ఓకే In any field, in design, execution, maintenance, కానివ్వండి, ఫ్రీలాన్సర్గా ఎంత సంపాదించగలడు అతను ఇప్పుడున్న డిమాండ్? depends upon the scale of the project. If he is having a good knowledge and he is having a good name in the industry, so you will be paid very well. So you can do two jobs. Okay. You are freelancing and you are working whatever you are doing your job. ఓకే సో ఇప్పుడు ప్రతి హై రైజ్లో కంపల్సరీగా ఇలా ఒకరు ఉన్నారు అయితే Yes, ప్రిఫర్ చేస్తున్నారు yes, హై రైజ్ కన్స్ట్రక్షన్. yes. ఓకే ఓకే ఇప్పుడు నార్మల్ ప్రతి బిల్డింగ్స్కి కూడా ఏదైనా ఇంటీరియర్ డిజైన్ చేసేటప్పుడు చేస్తుంటారు కదా, దానికి BIMకి ఏమైనా రిలేషన్ ఉందా? అంటే ఇంటీరియర్ వాళ్ళు కూడా ఇప్పుడు రెవిటే యూజ్ చేస్తున్నారు ఎక్కువ. BIM కావాలి కదా, కావాలి. Like what you have installed. ఓన్లీ పిక్చర్స్ ఇస్తారు కదా మనకు, ఎలా ఉండబోతుంది ఇది అప్కమింగ్ అన్నట్టుగా. Pictures అయితే no need of using a BIM. Why you are going for BIM? No need. నో నీడ్. So suppose I have installed this acoustic material here. So I have to show it in the model. రైట్ If I install this అదే అంటున్నాను సార్, ఇది సింపుల్గా రివిట్లో చూపించేయచ్చు. yes, you can show it, and you can give you can define the properties also. ఎస్. Fire rating, how much it can withstand, what is the thermal conductivity, like this will be used for what we call insulation. ఇన్సులేషన్. So I have to show insulation material, ఓకే lights ఉన్నాయి, what is wattage is, to know my energy consumption. ఇప్పుడు టోటల్ ఒక బిల్డింగ్ని ఇలా బిమ్లో డిజిటలైజ్ చేయడానికి ఎంత ఖర్చు అవుతుంది సార్ ఇప్పుడున్న మార్కెట్ రేట్కి? ఒక G+5, G+6 లాంటి బిల్డింగ్ని మనం బిమ్ So చేసుకోవాలంటే it cost. Why? Because resource. You cannot do this job on a normal system. I need a high-end system here. ఓకే So costing is more here. ఎంత ఉండొచ్చు ఒక G+6 బిల్డింగ్ అనుకుందాం, అపార్ట్మెంట్? It will be on hourly basis. Hourly So, basis only. so how much Okay. time it may take Okay, to okay. model this building, how much Render time it చేయడానికి. will. So hourly basis they are charging some 1,500 or 1,400 per hour. ఓకే. ఇప్పుడు గూగుల్ ఎర్త్లో కూడా నేను గమనించింది రీసెంట్గా, ఈ రియల్ ఎస్టేట్ వాళ్ళు ప్లాట్స్ని కూడా డిజిటలైజ్ చేస్తున్నారు. Yes. ఇది కూడా బిమ్మేనా? Yes. అంటే ఇప్పుడు ఏది సేల్ అయింది ఎగ్జాక్ట్ మన ప్లాట్ లొకేషన్ గూగుల్ మ్యాప్ మీద ఇలా If you click it, it will be getting a information. ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుంది. Ah. ఇది బిమ్మే అయితే. Yes. క్లౌడ్ లాగే ఉంటుంది అది. Yes. ఒక లింక్ లో రెగ్యులర్ గా అప్డేట్ అవుతుంటుంది, ఏది సేల్ అయింది, Yes, ఏది అవును. ఏది అప్డేట్ అవును. అయింది, అప్లికేషన్ ఉంటుంది, అప్లికేషన్ ఉంటుంది. అప్లికేషన్ ఉంటుంది. సో ఈ మోడల్ ఏం చేయాలంటే యూ హ్యావ్ టు ఇంటిగ్రేట్ విత్ దిస్ అప్లికేషన్. ఓకే ఇంటిగ్రేట్ చేస్తే రకరకాల సో ఈ applications అప్లికేషన్స్ లో ఉన్నాయి, మన requirement ఈ అప్లికేషన్ లో యూ హ్యావ్ టు డిఫైన్ వాట్ ఎవర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఈస్ నీడెడ్, యూ హ్యావ్ టు డిఫైన్. నౌ యూ ఇంటిగ్రేట్ దిస్ రైట్. మోడల్ విత్ దిస్ అప్లికేషన్. ఓకే. సో దేర్ మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ లైక్ స్పేస్ ప్లానింగ్ అంటాం మనం ఆఫీస్ బిల్డింగ్ లో. ఇది బిమ్మే అయితే. ఎస్, స్పేస్ ప్లానింగ్ ఈజ్ దేర్. ఓకే. సో ఇఫ్ ఐ గో అండ్ సిట్ అట్ ద క్లిక్ ఆన్ దట్ సీటింగ్, సో ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చేస్తుంది, సో అండ్ సో పర్సన్ ఈస్ ఆక్యుపైయింగ్ దిస్. సో రేపు ఎంప్లాయ్ వెళ్ళిపోయినాక దెన్ Correct, exactly. ఆ ఎంప్లాయ్ అనేది అప్డేట్ చేయాలి అక్కడ. రైట్. ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ అప్డేటింగ్, ఇట్ ఈస్ షోయింగ్ ద సేమ్ పర్సన్, నో యూస్. ఓకే రైట్. ఓకే, ఇంకా బిమ్ గురించి నేను అడగని క్వశ్చన్ చెప్పాల్సింది ఏమైనా ఇంపార్టెంట్ సివిల్ పర్స్పెక్టివ్లో ఏదైనా మిస్ అయినమ్మా చెప్పండి. ఇక్కడ నా మెయిన్ క్రైటీరియా ఏంటి ఇక్కడ అంటే, ఒక సివిల్ ఇంజనీర్ బిమ్ అనేది యూజ్ చేసుకుని తన కెరీర్ని ఇంకా బెటర్గా ఎలా గ్రో చేయగలడు, ఆర్ తన కన్సల్టెన్సీ సర్వీసెస్ని ఇంకా ఎలా బెటర్గా ఇవ్వగలడు, ఆర్ సివిల్ ఇంజనీర్స్కి ఇలా ఇటువైపు ఏదైనా కెరీర్ ఆపర్చునిటీ ఉందా? హ్యూజ్ డిమాండ్ ఉందండి సివిల్ సైడ్. ఎవ్రీ డే దెర్ ఈస్ అ రిక్వైర్మెంట్ అంటే ఫర్ సివిల్ సివిల్. వాళ్ళు ఇటువైపు రాలేరు, ఎందుకంటే గ్రాడ్యుయేషన్ Why? అంటే డిగ్రీతో సంబంధం లేదు ఇది. డిగ్రీ ఇప్పుడు సివిలే తీసుకోండి, సివిల్ డిజైన్ ఇంజనీర్. సో
if you come a traditional practice, you'll be estimating on a basis of areas and the volumes, Yes. not exact quantity you are giving, Correct. and it is a time taking process for you. Yes, true. నాకు ఇక్కడ అవసరం లేదు. If you are having a design skills, Right. you use the tool Huh. and extract the quantity, exact quantities. Exact quantity మళ్ళీ. So conventional person ki and he, who is a BIM expert, there is a lot of difference. Yes. So clients he can do a work very faster and accurately ఓకే. compared to conventional work. ఎస్ ఎస్ అంటే నార్మల్ ఒక క్వాంటిటీ సర్వే కూడా బిమ్ ఎక్స్పర్ట్ అయ్యి తన Yes. వర్క్ని ఫాస్ట్గా చేసుకోవచ్చు. Yes, చేసుకోవచ్చు. డిజిటలైజ్ చేసుకొని. Yes. ఓకే. సో ఇంకా ఏదైనా నేను మిస్ అయిన టాపిక్ ఏదైనా ఉంటే చెప్పండి. సో ఇప్పుడు దాకా మనం ఏవైతే విషయాలు డిస్కస్ చేసామో దాని గురించి బ్రీఫ్గా సార్ ఒక పీపీటీలో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు. So challenges, what industry is challenging, facing challenges. So if you see a poorly coordinated documents, like no proper coordination చేసుకుంటూ డ్రాయింగ్స్ అనేది రావు మనకు. Change orders and reworks. So changes takes place in if you take a project, civil projects, lot of changes takes place and reworks happens, delays and cost overruns. సో ఈ చేంజెస్ కావడం వల్ల డిలేస్ అవుతూ ఉంటాయి అండ్ కాస్ట్ ఓవర్ రన్స్ అవుతుంది. క్లెయిమ్స్ అండ్ లిటిగేషన్స్, సో డిలేస్ కావడం వల్ల ఐ హ్యావ్ టు గో ఫర్ క్లెయిమ్స్ అండ్ లిటిగేషన్స్. సో ఈజీగా నాకు అప్రూవల్స్ అనేది దొరకపోవడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. గ్రేటర్ రిస్క్తో కూడుకున్న పని సివిల్ ఇంజనీర్స్. పూర్ టర్న్ ఓవర్ డాక్యుమెంట్స్. సో ఇఫ్ యూ సీ హియర్ 25% ఆఫ్ సాలిడ్ వేస్ట్ ఈస్ ఫ్రమ్ బిల్డింగ్ కన్జ్యూమ్ 30% ఆఫ్ రా మెటీరియల్స్. Like you will be using your cement, to produce a cement you will be using some raw materials, so lot of raw materials is wasted here. Building consume 42% of world's energy, so building will be consuming energy. How? Like now the buildings are coming with air conditioning. To run this air conditioning I need a power. To run my lighting system I need a power, so building will be consuming a power here. Reasons, lack of proper planning. సో మనం డ్యూరింగ్ డిజైన్ స్టేజ్లో ప్రాపర్ ప్లానింగ్ చేయకపోవడం, ల్యాక్ ఆఫ్ కోఆర్డినేషన్. సో విత్ ఇన్ ద టీమ్ ఇఫ్ యూ సీ దెర్ ఈస్ నో ప్రాపర్ కోఆర్డినేషన్. సివిల్ ఇంజనీర్కి ఆర్కిటెక్ట్ తోటి కోఆర్డినేషన్ ఉండదు అండ్ ఆర్కిటెక్ట్ తోటి సర్వీస్ వాళ్ళతోటి కోఆర్డినేషన్ ఉండదు. సో దెర్ ఈస్ నో ప్రాపర్ కోఆర్డినేషన్. ల్యాక్ ఆఫ్ ప్రొఫెషనల్ స్పెషలైజ్డ్ ఎడ్యుకేషన్. సో కన్వెన్షనల్ సిస్టమ్స్లో చూసుకుంటే వీ డోంట్ హ్యావ్ అ స్పెషలైజ్డ్ ఎడ్యుకేషన్. సో వీఆర్ ఫాలోయింగ్ సేమ్ కన్వెన్షనల్ మెథడ్. పూర్ డెసిజన్ మేకింగ్. సో డ్యూ టు దట్ యూ కెనాట్ టేక్ అ డెసిజన్ ప్రాపర్లీ. ఇన్ఎఫిషియంట్ డిస్ప్యూట్ రెజల్యూషన్ మెకానిజం. సో వీ డోంట్ హ్యావ్ అ రిజల్యూషన్ డిస్ప్యూట్ చేయడానికి మన దగ్గర మెకానిజం లేదు. సో ఐ కెనాట్ ఎక్స్ప్రెస్ ఇట్ ప్రాపర్లీ. వై దట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఈస్ ఐ కెనాట్ షో యూ అట్ ద మూమెంట్. Lack of mediation, there is no mediation here. Difficulty in responsibility fixation, lack of project monitoring and program monitoring. So you don't have any tool to monitor what happening in the site. So 30% of project do not meet original program or budget. So if you see initial you will be estimating some project and at the end the cost of the project increases. 92% of the clients said that designer drawings are typically not sufficient for construction. So since there is no coordination among the team, so the drawings are not sufficient. Whatever client is expecting, you are not going to give that. Why? Because here lot of challenges comes here. Architect has to see civil engineer service and mechanical engineer service. Everything you have to see and design. So you cannot express what you are going to produce to the client. So client also does not get a correct clarity. 37% of material used in construction become waste. So here you will be estimating more. If you see there are n number of peoples are there here in contracting, contractor, subcontractor. So they will be giving their
safety factor. If you add this all safety factor, so my construction waste is getting more. So lot of material is wasted here. 10% of the cost of a project is typically due to change orders. So change, as the changes takes place, the cost of the project increases. 38% of carbon emission are from building, not from cars. So if you see cars, most of them knowing that cars will be liberating a CO2, but apart from that, buildings will also generate a CO2. Example, during construction stage, if I want to procure a brick, so from where the brick is coming? So brick manufacturing unit, how they are manufacturing the brick? So they are taking a red soil and they are making a brick, and to get a strength, they will be burning it. To burn, what you need? So you will be using coal and some another material. So when you are burning, CO2 is liberated out. So for your cement, to produce a cement, I need some raw materials and some burning there. So CO2 emitted there. So if I want to run the building, so what I need electricity for air conditioning and lighting. So from where the electricity is coming? Electricity is coming from the power plants, thermal power plants. So in thermal power plant, I have to burn the coal. So there you are liberating by burning coal, you will be liberating a CO2. So building will be contributing a CO2 emission. So visualization and communication. So what you are thinking, you cannot able to express it properly to the client. So it will be in your mind, it is running one thing and you are expressing it one, and the client does not understand what you are trying is. He don't know the terminology what you are using in the construction. So in this way, you will not be getting approvals. So communication within the team. If you see a Taj Mahal was built by Ustad Ahmad Lohri. So he is the single point of contact. So he is an engineer, he is a air conditioning engineer, he is an architect, he is a landscape engineer, architect, he is a structural, everything he is. It will be a single point of contact. So now if you see in our industry, we are having a n number of architects. Architect design is there, building technology is there, community design, environmental, graphic, landscape architect, n number of architects are there and n number of civil engineers are there. So even though we are committing a mistake and the cost of the project increases, and whatever we are constructing, it does not last long up to 60 or 50 years. The life of a building, if you see nowadays, 50, not more than 50 or 60 years. So if you take a Charminar, it is 400 years old. So why that is earlier, why they have built? Now what we are building is why it is not sustaining. The main thing is coordination and the material whatever you are using is. So over the wall syndrome. So less coordination between design team is resulting in poor quality of work. So there is no coordination among the team. So when architect is working, civil engineer will be doing some another work. When civil engineer is doing the work, architect will be at some another work. He is involved in some another project. So if architect and civil engineers are working, mechanical engineer will be at some another work. So there is no coordination among the team here. So initially the project was proposed like this, and at the end of the design the project is like this. Why this is happening? So if you see in our industry, client was expected something, architect has designed a design, so when it goes to structural engineer, he is not satisfied with it. The whatever design he has made, his design will not support for the structure. So if architect and civil engineers are compromised, then the service engineer will not be compromised with the design. Why? Because he needs a space to run his services, ducting, pipelining work. Okay, fine. If that is done, so I have to
coordinate with the electrical engineer also. So if you are taking all the inputs, when you are taking all the inputs, so my product has changed from here to here. What initially I was designed, what output of the project, what I am seeing is totally different. So this is the problems you will be arising. So one person will laying a track and another person is laying a track at another end. So if there is no coordination between them, so what happens? The track mismatches. So if a person is, if the team is building a bridge, if a person does not listen his words who is there at the another side, so due to this kind of problems arises. So another problem is cost. Why the cost of the project increases? So if you see manual calculation, so it is a time taking process. What we will be doing is, suppose if I have to estimate the wall quantity, so I will be seeing the how much it is running, length into width, so I will be taking the area. So every wall have to estimate the area of the wall. So it is a time taking process, and whatever the quantity you are estimating, it is not correct. Why? Because if you see there is some ventilator over here, so I will not be seeing a ventilator, so I will be considering this as a wall. So overestimation has came, and it is not accurate, and it is a time taking process. So if you see in our conventional buildings, so when after erecting a walls and beams and columns, what happened? The pipe has to come. So ikkada nunchi naaku pipe, cable tray and duct ikkada nunchi రావాలి. సో ఆ పక్కన రూమ్ నుంచి నాకు ఇక్కడ నుంచి పైప్ లైనింగ్ డక్ట్ అండ్ కేబుల్ ట్రే రావాలంటే ఏం చేయాలి? ఐ హ్యావ్ టు ప్రొవైడ్ ఓపెనింగ్స్ హియర్, హ్యావ్ టు ప్రొవైడ్ ఓపెనింగ్ టు ద వాల్స్. సో ఇప్పుడు ఈ ఓపెనింగ్ ప్రొవైడ్ చేయాలంటే ఐ హ్యావ్ టు స్పెండ్ సమ్ మనీ. సో ఓపెనింగ్ అనేది ఈజీగా కాదు మనకు వాళ్ళు. సో హ్యావ్ టు డ్రిల్ అండ్ డూ ద వర్క్. సో ఫర్ దట్ ఐ హ్యావ్ టు స్పెండ్ ద మనీ. సో BIM model, what BIM makes different here is, during the design stage only I can predict wherever the sleeves are required. Suppose from that room to here my pipes are coming, so I will be giving a sleeve opening in the wall. So at the design stage lone nenu ichestunanu annamata. So in this way I can save my money and time here with the help of BIM. So due to this, what happened at the end of the construction, I can see a lot of construction waste in and around the building. It is due to overestimation and not managing your material properly at the site. So BIM, different people having a different opinion on the BIM. Some says that it is a Revit, some says that it is a facility management, some says it is a estimation, costing, it will say. Different people is having a different opinion, but the BIM is not a Revit or anything. It is a process. It is a process from 3D to 7D. 3D is your designing and seeing a class detection for a building. 4D is your time estimation. Time estimation, you can see a simulation in a 4D. 5D is your cost estimation. Here I can see a cost simulation. 60 is your sustainability and 70 is your operation maintenance. So with this model I can operate my building. So I can use it in a operation and maintenance also. This is all about the BIM is. Thank you sir, finally thank you very much for your time. Okay. So I hope this session is very useful for you. Thank you for watching. సో ఈ ఇంటర్వ్యూ ద్వారా మీకు మెయిన్ నేను చేయడానికి ముఖ్యమైన కారణం ఏంటంటే, సో ఫ్యూచర్లో ఈ BIM అప్లికేషన్ అనేది ఎంత దాకా వెళ్ళబోతుంది. ఆల్రెడీ చాలా హై రైజ్ బిల్డింగ్లో మీరు చాలా కామన్గా BIM అనే పదం వింటూనే ఉంటారు. సో ఈ రివిట్ యూస్ చేసుకుని ఈ బిల్డింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ మోడలింగ్ అనేది ఏదైతే ఉందో, సో దీని ద్వారా మనము ఫిజికల్ బిల్డింగ్ని ఈవెన్ వర్చువల్గా ఇంటరాక్ట్ అయ్యే స్టేజెస్లో ఉంది. అంటే ప్రస్తుతానికి ఇక్కడ అంత లెవెల్లో లేకపోయినా కూడా
మీరు ఫారిన్ కంట్రీస్లో చూస్తే ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ అంటే మనకు ఒక్కసారిగా దీని షెడ్యూలింగ్ ఇస్తే దాన్ని సిమ్యులేషన్ కూడా చేసి చూపిస్తుంది. ఏ స్టేజ్లో ఎలా కన్స్ట్రక్ట్ అవ్వబోతుంది స్ట్రక్చర్ అని విజువలైజేషన్ చూపించడం కానీ, ఇవి మీరు ఎక్కువగా ఫారిన్ కంట్రీస్లో గమనించి ఉంటారు. సో స్ట్రక్చర్ ఎలా రాబోతుంది, స్టేజ్ వైజ్ కన్స్ట్రక్షన్ ఎలా జరగబోతుంది, వాటిల్లో డీటెయిలింగ్ ఎలా ఉంది. సో దీని ద్వారా ఈవెన్ క్వాంటిటీ ఎస్టిమేషన్ కానీ, ఫిజికల్గా డ్రాయింగ్స్ చూడడం కానీ, సో ఫిజికల్గా డ్రాయింగ్ చూడాల్సిన అవసరం కూడా లేదు. ఇప్పుడు కంప్లీట్లీ 3D మోడలింగ్ వచ్చినప్పుడు చాలా ఇంజనీర్ జస్ట్ ట్యాబ్లో కూడా చూసి ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తూ ఉంటారు, మీరు గమనించవచ్చు. సో ఇలా ఓవరాల్గా వర్క్ రిలేటెడ్ కావచ్చు, టైం రిలేటెడ్ కావచ్చు, మనీ రిలేటెడ్ కావచ్చు. సో అలా వర్క్ ఎఫిషియన్సీ పెంచడం కావచ్చు, టైం తగ్గించడం కావచ్చు, మనీ సేవ్ చేసుకోవడం కావచ్చు. సో ఇలా ఎఫెక్టివ్గా సో ఈ బిమ్ కోర్సెస్ నేర్చుకోవడం ద్వారా ఇంకా బెటర్ ఇంజనీర్గా తయారవచ్చు మనం. ఓకే, సో టెక్నాలజీని ముందుగా క్యాచ్ చేసిన వాళ్ళే ఒక నెక్స్ట్ స్టేజ్ ఆఫ్ డెవలప్మెంట్కి వెళ్తారు అనేసి ఒక వేరియస్ ఆపర్చునిటీస్ ఏమున్నాయి మనకు రిమైనింగ్ ఇంజనీర్స్తో పోల్చుకుంటే, ఒక ఎడ్జ్ తీసుకోవాలంటే ఏ టైప్ ఆఫ్ కోర్సెస్ నేర్చుకుంటే బెటర్ అని ఎప్పుడు సెర్చ్ చేస్తూ ఉంటాను. కాబట్టి ఈ బిమ్ కోర్స్ కూడా ప్రస్తుతానికి మార్కెట్లో ఎలా ఉంది అనేది మీకు పరిచయం చేయడం కోసమే ఇంటర్వ్యూ చేశాను. ఐ హోప్ దిస్ ఈస్ హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ యూ. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.